Today we are going to see what is standard deviation. So you can write down the definition that I am reading out. Standard deviation is the square root of the mean of the squares. I'll just repeat it once more. Standard deviation is the square root of the mean of the squares of the deviation of all values of a series from their arithmetic mean. Okay, so standard deviation and individual series is equal to root of sigma x square divided by n minus sigma x by n whole square, where n is the number of item. Next, variance is equal to standard deviation square is equal to sigma x square divided by n minus sigma x by n whole square. Standard deviation square standard deviation square otherwise you have to do it out this particular manner. So you have to study this formula also. Next one is coefficient of variation is equal to standard deviation divided by mean into 100. Okay, now what you have to do is we'll try to do out a problem for the following values. Find standard deviation, variance and coefficient of variation. Amount that is given is 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4 and 6. So what you have to do is നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം, സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോം. So x 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4 and 6. Okay, now what will happen is x square at 3, 5 into 5 is 25, 6 into 6 is 64, 7 7s are 49, 11 11s are 121. Like that it goes on. 81, 100, 64, 4, 16 and the last one is 36. So when you total all this, you'll be getting a total of 560 and the total of this thing is 70. Now what you have to do is you can write standard deviation is equal to root of sigma x square divided by n minus sigma x by n whole square. So what you will be getting, x square, sigma x square is 560. 560 divided by n പറയുമ്പോൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആണ് നോക്കണം, സ്മോൾ n ആണ്. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടത്, റൈറ്റ്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 മൈനസ് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 70. So you know 70, 10, n is 10, 70 divided by 10 whole square. So when you simplify it, you'll be getting 560 minus 49. You'll be getting root of 7. That is equal to 2.646. Okay. Now what you have to do is you have to find out variance. Variance is equal to ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, is equal to 2.646 whole square, which is equal to 7.
നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു 100. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ is equal to standard deviation divided by mean into 100. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്. സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇസ് 70 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് 2.646 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ എത്രയാണ് 7 ഇൻറ്റു 100. You'll be getting an answer of 37.8, right? Now you can write standard deviation in discrete and continuous. Standard deviation, you can just write the formula also today. Standard deviation in discrete and continuous frequency distribution. That is equal to, standard deviation is equal to root of sigma fx square divided by capital N minus sigma fx by n whole square. Okay, so this is the standard deviation in case of discrete and continuous frequency distribution. Thank you.